Alright, shalom, shalom, shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory unto Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakakwadash. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone, a salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching His word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Shal Dawada, the elect. I'm the brother Sayan from GMS Suriname. I want to do a lesson. And Lord willing, this is edifying to the hopeful elect. So, this is the book of Isaiah 46 and 10, declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Yahweh Bahashem Yahushai is going to do all his pleasure, meaning that all the prophecies that are written in this book, the Bible, the book of books, the Holy Bible, is gonna come to pass. Third World War is gonna come to pass. That's the Most High's pleasure. The RFID microchip, which is the mark of the beast, is gonna come to pass. It's the Most High's pleasure. He's going to send his son to destroy and to save, and that is gonna come to pass because it's the most high's pleasure. The Most High is going to do all his pleasure. So even when people do not want to believe that all these things are gonna come to pass, we as the prophets and the rest of the believers, the hopeful elect, we know and we believe that these things are gonna come to pass because all the other things are coming to pass. Why not the rest of the prophecies? That's why we strongly believe that Yahweh Bashim Yahushai is doing a mighty work in the earth right now. The Hebrew Israelites are waking up, the elect, the one third, the remnant, from the four winds of the earth are waking up. Esau is getting exposed, by the prophets through the spirit and power of Yahweh Bahashem Yahushai. We have tensions right now with this COVID-19 coronavirus. We have the locust plagues right now in Asia. The Middle East is right now here in South America. And we believe that is gonna heading Salakia is going um is gonna is heading right now to the US. We believe that, because the Most High says that He will send plague Egypt again as before. If I'm not mistaken, in the book of Esdras, second Esdras. But I'm gonna talk to the people in the Suriname language that they can understand. I don't wanna make this too long. So brada na nga sa like family sa scripture da darnet, declaring the end from the beginning. Amoro hiwan declare a einde vanaf a begin. Kus amoro hiwan seta grunta po abe seta her programa. Dis na amoro hiwan film. Sabito vanaf het begin. Sabito. Since di aarde na universe a hima lang a grunta po beset poti. Amoro hiwan beseta een programa ta kwa einde o de. En dis o gebeur zo'n periode, dat o gebeur zo'n periode in een vorm voor profetie. En alla dis aan dat gebeur, en nu ude in een einde, nu ude in een laatste pisie voor een film. Isabita, en alla dis aan zijn moro want taki via de profeten, sa de schrift pot in de Bijbel. Alles aan e gebeur, alles aan e ko in vervulling. You see?
Daarom ik had declaring the end from the beginning. And from ancient times. Ancient time betekent echte oorting, 1000 jaar geleden. The things that are not yet done. Dus alle die san moest gebeuren, san nog gebeuren ete. So like, de mo meka a RFID microchip verplicht tapagrond tapu. De mo wakon een digitaal systeem. Derde wereldoorlog of vervul. Awan sa wekari se trunya na yahawushay o koma ka na nga de engela. Alla de san dati na san samuro yung ambi taxes in het begin samuro yung ambi set potitak na so waka ina einde sa wat de Eerste Wereldoorlog of het, Tweede Wereldoorlog of het, en Derde Wereldoorlog of het, en dat ook de laatste one. Isi en nu de ude ina te of Derde Wereldoorlog pe si walo sa ne gebeuren na Derde Wereldoorlog dus of het na nga atoombom. You see? And from ancient times, the things that are not yet done, de sana no gebeuren, het mado gebeur, saying, samuro yon taki, my counsel, you see, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Ala de sanat na a pleasure fu amuro hiwang, sa o do. Sa fata, two woorden mi waluko op ifa fu soryo, my counsel, waluka word counsel, sa awan taki. If I look up, oh sorry, I'm already on my counsel. Saying my counsel, my counsel. Go look for it in a Grieks. Strong's H 6098. 8 sa. 8 sa. 8 sa. See, and at the awantaki, counsel, advice, purpose. You see? Je volgt toch? Dat nasa counsel wan taki. Wan plan. You see? By implication. Plan. You see? Purpose. You see? Dus dat betekent a plan voor amoro hiwa na dat nasang o snapo. Na dat nasang hotel. Dat nasa hotel. You see? People dita pagurunta po itak walo san ya walo religieuze sot sani ya walo semasa e britak ano true ya walo people sa e denki o mesot santa pagurunta po maar de ka denki o men sansa de wani amoro yo de prophets de andor fu a bible de wan sa amoro yo wani musabatru sab de antwoord fu gota pastrati fu wiki de rest fu de wan sa mus wiki amoro yo gide a antwoord en de prophets unu saptak na sa amoro yo taki na dato gebeur en amoro yo schrijf taking my counsel en advies en plan en purpose na dat o de last man standing. You see? Ala de tra geloof, ala de tra Christianity nang ala de tra sanati, ala de sanato fadong, ala de sansa de people tak no gebeur, ala de sanato come to not. You sitang na sumar de betak densan en ala sansa mo rin betaki na dat o gebeur. You see? Na dat na a plan sa oko in fulfilling. You see? En amoro yon tak moro fara and I will do all my pleasure. Amoro yon o do all his pleasure. Kung luka word pleasure. Pleasure. Salak ya. In delight, pleasure, delight, desire, longing, the good pleasure, that in which one takes delight. Met andere woorden, wasan in sa je vier happy for do. You see, en amoro huwag if you're happy for do ala de sanat omdat na righteousness. Ala san sa amoro huwag edu na righteousness. Next amoro huwag edu da ade unrighteous. Ala san sa amoro huwag edu na righteousness. Daarom make amoro hiwang o execute righteous indignation. Met andere woorden, rechtvaardig atibrong. Amoro hiwang ati ebrong mana inwa rechtvaardig fasi. You see? Omdat de people verdien fusaden do. A judgment sa o konta pagoronta po. O mesmo dede na amoro hiwang pleasure. And anuang unrighteous san sa amoro hiwang o do na wa rechtvaardig san na. Unu even isilik na wa onrechtvaardig sa magi amoro hiwang na rechtvaardig. And unu like the prophets na nga de rest sa ebridi. Usap tak na wa rechtvaardig sani. Sa amoro hiwang edu. You see, omdat amoro hiwang apgenade. Daarom kay send de prophets waarschuwden negre de buskuden na nga de ingi fu de draai de libi. Giden de advies, giden de antwoorden. Tegi de sadin do na nga sadin om de volkon sa amoro hiwang. Je ziet dus de judgment ook kon, in om tak het is onrechtvaardig. Het is rechtvaardig omdat
ibe aba gelegenheid voor je arki en je draai jullie bij maar ino. Be kies of doe dat die. Dus de judgment ook kon. Of de een rechtvaardig judgment. Omdat amor je bar ono. Je ziet? Want omesma event ja ala de plan ala de prophecies in de Bijbel samoro je wan puti samoro je wan takia a Bijbel ano true anga disanga dati. Dat na sa ding etaki. Maar sa moro je wan taki. Dat na sa osnapo. Zie, wis van die event ja alanga ano gebeur dan na disi omesot sande event taki. Daarom ik attack this in a book of Habakkuk. Habakkuk 2. Verse 1. I will stand upon my watch and set me upon the tower and will watch to see what he will say unto me and what I shall answer when I am reproved. Zie, dus ja sona amoro, ja sona Habakkuk e wakti affection sa amoro hiwango king of sa amoro hiwango tegen do. Zie? And the Lord, Yahweh, Bahashem Yahushai, answered me and said, write the vision. Dus de counsel voor Amoroiwang itegi Habakuk so tag me give a vision and inscriving and make it plain upon tables. You see? Make it duidelijk op tables. En voorzien zo de maar beschrijf het op. Is dat weet op dat plangen ng ala desan nati. Maar dit die adi in a Bible. Is dat weet? Make it plain upon tables that he may read it. You see? For the vision, arkapin, for the vision, ala de wan say tak ya, ano, gebeur, 1600 de jari ba mi dita pagrunta po na 16 me yere van tak ayam oro yung mo sene boy kong dis na nga dis o gebeur ma next ni gebeur. Maar in a lifetime dis o gebeur. No de unuli ka generasi ude ina ting pe o gebeur. Ina ting is o gebeur. Ina denki 20, 30, 40 jari moro. Omdat de prophecies etakig batak na ina ting ja so. You see? De Habakkuk beschrijft een vision over de tendency. For the vision is yet for an appointed time. You see? Before, o mesmo me denk dat ja, er is no gebeur, de 16 jaren maar niks niet gebeur. Maar een vision betekent een bepaalde ding. Tak, zo'n ding komt zo'n ding next op sa. Bepaalde san op sa, maar op chipjes san no gebeur. Maar, door zo'n ding, na dape amoro hiwang o opa tempo en nu de ina tempo amoro hiwang e opa tempo. You see? For the vision is yet for an appointed time. Giwan bepaalde ting. You see? Giwan bepaalde ting de prophets bo preach woord toe. Fu wiki de wan saben wiki. En te de wan saben wiki ba. Da amoro hiwang bo roko nu. En nu wisi tak amoro hiwang e roko. Want a heer grond tapu drai onderstobufo. Alasan klem. En omoro erg. We go in een periode pe a heer grond tapu o de in echte moeilijkheden, calamiteiten, smoot, de virtual, plagen, hongersnood, a economy o crash, de mau implementeren een digitaal systeem pe yo abif teka chip. Zabito? Na dato di a inaf sto opsi ma Bijbel ni tak inom teka chip dus im ap geloof in amoro hiwang en omesma no ap geloof in amoro hiwang dos do teka chip en amoro hiwang kir omesma sa o teka chip. Isabi to ala ni sana nasasa dapat si eko darom meng na geloof na nu impo yu geloof op meka relasi yun nga amoro hiwang moro tranga. Isa fa to yo goy mek foto yama ye opos na baka. Isabi to ye hor tranga ye tan fight a good fight of faith. Isabi to na in the tenda tu ego no de ay moro erg this is just the beginning what mo teka scripture that sumeti for the vision is yet for an appointed time but at the end it shall speak ina einde o taki no de ina en tijd en we sitak de vision na nga de rest voor de vision sa de profeta bekis ook tu no de taki you see and not lie and the daily you see do it terry we say vertraag wait for it wakti because it will surely come, it will not tarry. Nuno de wishing batak de prophecies ne vertrag na prophecies baka prophecies it come tot fulfilling. You see? Dus gide wan sabi ding tak ai next ne gebeur nuno de na omef den de stel. Toch ja walo sa ap hopelijk ai sa no kombo ete next ne kombo moro. Omdat amoro hiwang counsel na dat na sa snapu en na dat na sa gebeur. Amoro hiwang pleasure. A judgment fu amoro hiwang sa o char konta pagron tapo. Gide ongeloofige na nga de wan say tante kik tapa woord of amoro hiwang tan sa asan likwan joke. Ala de wan at ofira hit. Ala de
de wan dat ofira a hata voor a judgment voor a morohiwang. We zien ba fa omene de links rechts. Je ziet? Komt ik al als de scripture, dan mag close out, maar dat is nasa Yahweh Shai betaki. Je ziet? Matthew 24. Salakje. Matthäus 24, moet beginnen vers 6. Kom beginnen 4. En Yahweh Shai answered and said unto them, this na de disciples be aksi Yahweh Shai. Isa bito oteng a kingdom e kong sa fato akda Yahweh Shai be tegi ding. If you want them ina piste that di Yahweh Shai be wakata pagoron tapo be di tapagoron tapo nga de disciples. De disciples be ding tak Yahweh Shai o seta kingdom direct. Maar Yahweh Shai be kong duwa roko. Kona a kruis en dede na a kruis en dede gi asonduf a nation fu Israel en amamo gwe baka en baka dati amamo ko baka amamo meke tweede comes en nunu de unu like the prophets en meka pasi e wiki de wansa mus wiki ready gi Yahweh Shai de o meke tweede comes fu de kan worden gered en unu schreef hoek dat u kan worden gered dat na sansa is dat na proses say gebeur nunu de a kingdom no mo kong ina piste de disciples a kingdom o kong ina tesa u de jaso maar a society onder de suganam de wet mata pagronta po o abi vernietig en a inas naman sa kang vernietig a society cara society de suganam de wet ma kong nagrong na Yahweh Shai. You see? Dus na mawe wakti unulik Israelito unumantik krakti inu igi anu tapo teggong na go fit de suganam de wet mang agong na resukan am the with my blessings. Dus dat wat ik noem maar pur de ma in power. Na Yahweh Shai wanka ko pur de ma in power. Dan for sa a kingdom mo establish. En nunu ude ina tendisi. You see? Dus dat de man be aksi Yahweh Shai tak ote a kingdom me ko Yahweh Shai tegi de mandak en Yahweh Shai answer and said unto them, take heed that no man deceive you. Look the alert and make no man comfortlay you. For many shall come in my name saying, omeno ko in Yahweh Shai tidedi na omeni kong before na omembe kong en tidedi bufuru de sa ikontak ya de ko inaning fu abuif amorohiwang de ko inane fu Jesus anga bisanga dateng omesot sani de may fintak ya na mina kasalaf de ya omesot maya abita pagronta po. You see? For many shall come in my name saying, I am Hamashiach, and shall deceive many and many if verlei omesma ti luku de kerki van de spang ala de pastor na ala de manati de false religieuze leiders say clean tag de din gado ala de manat na verlei de my cordesma. You see? Vers 6. And ye shall hear of wars and rumors of wars in the tenisi Yahweh Shai takitak iyo yeref oorlogen nga takif oorlogen tilu ko ina buitenlands gide wansa e wat schreef de geloven ko unu o wat prophecies wel ko say sa en we link op na nga Bible en we sitak adita paspoor voor a Bible isa bito ye oorlogen ye takif oorlogen you see that ye be not trouble Yahweh Shai tak te yeref de sanat inom bige buruya bige siling AI na enda pigba ade cross be mano enda pete. For all these things must come to pass. Ala de sanan must ko in fulfilling and they ko in fulfilling. But the end is not yet. Maana einde ete. Isa bito omdat sande sa mus gebeur ete. Fos a orsi einde okong. Isa fato. Vers 7. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom and there shall be famines. We see wereldwijd. Ome presi hongersnood de. Maar wan bigi hongersnood de sa okota pa hergoron tapo. En nadape de suganam do wet man. O implementera microchip wan de suganam do wet man saptak libis ma de lop niyan de no wan tang na nga angri na wan ekto moeilijk sani dus to angri ikiro asma to altijd asma na de ready do alasan of na wan sma ab kiri of na ab duwan san sosof kanyang of sosof kan sorge family en vrouw na ngepching wan sma de ready do ini wan san so lang ay ko about angri and na dapi do offend the people fu de teka microchip isabito maar de geloven ko no teke isabito. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom and there shall be famines and pestilences. Pestilences dat mo tak siktes. We senti de di walo siktes. Wang sikte de nunu de sa iklema yer goron tapu coronavirus. You see, and moro siktes da pasi ikong. And earthquakes arbivingen na aladi arbivingen even de plaats. Nunu in de tendisi. De afgelopen 10 jaar.
before abe hober mano be hober so fu natala ngai be yere wa bigi wang kai salakya natala ngai be yere wa bigi wang manunu de na constant ye yere ding omen arbi fingen hober sa news outlet de mane make reportage of de mane chade ko ina news na te wa ekta bigi wan de na de bay chare ko mayap arbi fingen e hoberin alasi fagron tapu in diverse places isi ar que saya hawo shay taki dus te ala de sandi se bige hober sang e hober nunu de tapagron tapu ala de san saya hawo shay kan ya so al nunu de ala malay hober isi maya hawo shay tag ya so vers gide people say ding tag ala sano ko mudo ar que saya hawo shay taki all these are the beginning of sorrows. Tuwo bigi si desani sa hober unom ding tag au hober and au stop and agron tapu oko inwa wa kuya stad baka and the people on liba-libi no asano biging wan yahu siya itaktinesan ni so biging hober na abiging fusari dus na abahin fusari gomit more dangerous sani isabi to dus a council fu amorohiwa na dat na sa os na pupipal katak sa dewani mar alanin sandis na sansa o hober and unuleg the prophets with tangi amos kopu with tang dele kwa sidi sang krabo na de semsan asam de sem wars kiwe with tangi ala sa trata pata pastrati isabi to fu de wansa musuki o wiki so de wansa o wiki to the one that o dry kombaka the rest o tanselek fun fu telek amorohiwan judge thing sa fato I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh Bashim Yahushai Bashim Rakakodash. Shalom.